Ну, там, как говорится, расписание идет. Привет, ГДК 2023. Hey, I'm at X. И Кисадио будет комментатором, и MetaX тоже поможет комментированию. Вот, мы выбираем персонажа. One, go. Мы сразу же скипаем катсцену, которая вводит нас в сюжет игры. И стандартная механика мега-мужиков, чардшот. Все по классике, бежим, чарджим и делаем один шот. Типичная стратегия для всех частей мега-мужика. И сразу же скипаем катсцену. И сразу манипулируем рандомным поведением босса по классике, занимая правильную позицию и спамим. В общем-то, интро с обучением немного скучные будут. И эта игра в какой-то степени метроидвания. Мы делаем все в определенной последовательности, чтобы сэкономить время. Like we're gonna walk through the city, and so it basically teaches you about interacting with NPCs and exploring the city and all the people you can meet. Вот здесь вас обучают разговору с NPC, исследованию и прочему. Most human characters are going to be scared if you approach them while transformed into this kind of battle form. So you're going to need to transform to your human form. И большинство людей будет напугано, если вы будете говорить с ними в боевой форме, но для разговора с большинством людей вам надо вот именно превратиться в обычную форму. И в форме человека мы можем ползать, и героиня ползает быстрее, чем герой, поэтому мы выбираем L. То есть она просто быстрее ползает. Ну вот сейчас вот смысл задания просто поболтать с горожанами. We actually have several $50 donations from Anonymous with no comments. So we had three of those, and another $50 donation with no comment from D's. So thank you so much for those. Remember, we do have some incentives open, and we are trying to get that Mario Kart 8 Deluxe bonus game. It's a $1 million cumulative donation. Сейчас начинают стандартный элемент всех мегаменов. Платформинг, прыжки, распрыжки. И мы подходим к концу первой миссии. Вот здесь отмечается, что есть два элемента миссии, красный и желтый. Yellow. Желтый, по-моему, если я не путаю цвета сейчас. И только желтые могут переносить нас между ними. То есть красный — это только чекпоинт. В общем-то, сейчас рассказывают хронологию. And basically, in this game, you know, it's the first one where you can kind of play as a human, but basically, you kind of use these objects that sort of have the powers of past heroes imbued in them, called biometals. And so, obviously, yeah. Oh, yeah. We should probably mention this fight. Так, сейчас у нас будет босс, кстати. Do you want to explain that? Он в 3 цикла будет.
И сразу же стреляем в сброшенную им колонну. И раннер молится на РНГ. В общем-то, если мы правильно разрешаем их, то колонна рикошетит прямо в босса. И, в общем-то, раннер немного потроллила. Не идеально. С РНГ вышло. В общем-то, если бы мы сделали все совсем плохо, это было бы 5 циклов. Ну и вот желтые транспортеры. Мы можем перемещаться между ними. Yeah, and it saves 10 seconds. When we found that, it was kind of crazy because the idea of ricocheting and comboing with the boxes is kind of crazy. Сама идея рикошета и комбинирования с коробками на самом-то деле очень сильно сэкономила время. Количество миссий я не скажу точно, потому что это Metroidvania версия игры. Но я точно могу сказать, что боссов здесь 15 штук всего лишь боссов, по-моему. Суммарно 15 штук. Так что... Самих локаций не так много. And you want to make sure when you finish it off that you're off to the side of the screen so that you don't fall in the pit and have to climb back out. So this next boss fight will be just like the last two. We pretty much already know what the boss is going to do. And I didn't say exactly how RNG works, but even though it resets when we get a load screen, the RNG in this game rolls for every frame. Вот здесь очень говорится о том, что РНГ ролится каждый фрейм для непосредственно игры, поэтому манипулировать им для нас невозможно. То есть последовательность атак и прочее очень сложно манипулировать, потому что каждый раз генерируется новое значение, и мы получаем новую модель ZX. И сейчас мы будем практически всю игру в этой модели пробегать, потому что у него хорошие боевые характеристики для нашего рана. So the Saber's got a couple different moves. You know, you've got your triple slash on the ground and your aerial slashes, and you've got the rolling slash in the air. And when you combine them, you can do certain combos. This game has a pretty cool combo system, actually. Basically, the way it works is each attack has a priority value it's assigned, and and right there he was trying to go for what we call niceless. It's, you know, it's super hard, but you can actually make it up there from the wall, but it's super hard. But yeah, it saves 4 seconds, I think, and it's harder than niceless if you know MX. Go on, meta. Because otherwise you have to wait for that little platform to come down. So yeah, for the combo system, it's пока что спокойная секция платформинга. Я, пожалуй, воспользуюсь моментом. Давайте я заспойлерю немного вперед, потому что у нас основные боссы имеют кадры неуязвимости, которые мы можем игнорировать, комбинируя разные атаки. И в основном это будут атаки от меньшей к большей, то есть обычная атака, чартшот второго порядка и так далее. Уязвимые места, по которым мы можем бить, мы стараемся не трогать, потому что теряем уровень метра, о котором я говорил в самом начале. И чем выше уровень, тем выше шкала энергии у нас.
I can't remember the highest value, but it can technically hit 128 times. But ZX на realistically, PC you can only есть. hit Она, по-моему, в часть several times коллекции before you какой-то land. входит. So this mini boss, Я Amesiyo is doing точно не a trick вспомню, но that она he just wiggles with the charge оригинально slash, выходила and там, that way как he can обычно, get more для hits with the мегаменов. same Вот, charge кстати, мы slash. сейчас чардж Yeah, слэшем basically, заспамили. you hit the boss with the hitbox, and then you pivot to move the hitbox out of the boss. Она and you на pivot Nintendo back DS to выходила, move back если я into the правильно помню, boss, в and, 2006. If you're really fast, wiggling left and right on the D-pad, then you can get a lot of hits in one attack. So we didn't mention, but when we got CX, we got access to 4 stages. Each stage is Потом она from уже в an каком-то element from сборнике the попала Zero на ПК. series. So right now we are on the Thunder stage, and the other elements are Flame, Ice, and Neutral. But the reason we are on the Thunder stage first is because when we beat this boss, we unlock another model, which is HX, which is by far the strongest model in this game. And so when he attacks this boss, he needs to make sure not to hit those wings in the back, because and there we go, got a level 4 Вот finish. сейчас Because if you hit the wings Отлично. at all, then you get a lower level finish. Level 4 is the highest, and you get Мы less сейчас weapon energy in Model специально HX, не and били it's super крылья, important to have которые as much Model уязвимы, as possible in уязвимые HX. части у босса, And потому you're что gonna want получили бы CQ меньше for уровень. most Вот of вы the видели other левел forms. Those 4 aren't quite as финиш, important. мы получили 3, а от Yeah, этого for- уровня зависит For мощность Model оружия. HX, we want a level 8 total with its max energy bar, but with Model FX and LX, we don't want as much. Just level 5 or 6 fine, and Model PX we don't use on the speedrun, so we Это don't наз- care about level Zero ZX fights. Collection? Ну вот это получается Zero ZX Collection версия Yeah, so PC-шная. basically now that we have Model HX, all these bosses most of these fights are only going to be like 2 seconds long, because with combos. Ну теперь большинство боев будут двухсекундные. Model HX and the other 3 models besides ZX, they have something that ZX doesn't, called overdrive, which is normally elements are only applied to your charge attacks. В общем-то, Most models, but with overdrive, you can apply element to all of your attacks, and all of your attacks do double damage, which means that if you are attacking a boss of your weakness, or that is weak to your element, then you do quadruple damage. And so with proper combos, the bosses just go down instantly. So right now В общем-то, we're going through the highway again, and мы наносим 4-кратный дэмэдж бонуса по врагу, нанося ему урон правильной стихии, а с правильной комбинацией получается так, что боссы живут чуть дольше, чем 2 секунды. Ну и мини-боссы тоже. Shoutouts to Icky and Meta on comms. Can't wait to watch Amesiyo kill it out there. Donation can go to the runner's choice of incentive. And I will tell you what the runner's choice is the Mario Kart 8 Deluxe Bonus Wave 3 courses, which has a $100,000 top end of it, and that's to show the Wave 3 courses along with everything else in the bonus game. Shout out to Mike. He's shown a lot of new players the cool combos and stuff, especially with Model HX that you can do in this game. Yeah, we'll get to see on this stage. This stage is kind of a showcase of how good HX is, not only by the movement, but by its damage. Вот сейчас Yeah, so, мы будем наблюдать тем, насколько хороший HX мод. Вот мы переключились наконец на HX. Во-первых, у нас гораздо лучший мувмент, потому что он умеет дэшиться в воздухе. Ну и он основной источник урона по многим боссам. Вот сейчас у нас буквально горит здание, и мы должны спасти гражданских. Но у игры нет требования спасти всех, поэтому мы спасем только часть. Остальная часть как бы свалит сама, даже если мы ей не поможем, поэтому игра такая говорит: ну ладно, ты нашел достаточно, можешь дальше не искать, двигайся дальше к боссу.
Yeah, if overdrive wasn't a thing, we only would be using ZX for the run. Because Yeah, back in the day, we actually used ZX for a lot of fights, but nowadays we just use HX for most of the fights. Yeah, ZX is a good kind of model to just fall В back общем-то, to. босса мы But будем once you бить get really efficient with с things, HX помощью is just so нашего good. You see with those dashes, you драйва. can air dash both sideways and upwards. Эвердрайв, And it's если я just правильно it's super помню, fun. называется механика. Это, собственно, механика, которая появляется в некоторых частях Now мегаменов и we just прочем, saved some в civilians, and которых the 8th floor is open. мы можем For условно us on the перегрузить свой stage, костюм and и за seriously определенный calm, промежуток времени as the нанести big очень boss, большой so урон. better not blink. Но поскольку мы будем Seriously, пользоваться guys, еще go for определенной it. последовательностью Yeah. ударов, босс довольно-таки быстренько развалится. I guess one thing we can explain is there's a mechanic in this game called, wall climb cancel, which normally when you jump up a wall, the game kind of has an animation Вот сейчас that нам pushes you объясняют, away как from the wall for a работает couple frames. wall But if you cancel. override the animation with an attack, Если вы касаетесь then стены, то you игра can вас откидывает basically от just стен. go straight up. You Но don't have если much movement, вы you can move up произведете as much as you атаку, need. So you're вы gonna be можете seeing him дальше spam the attack продолжить button as he jumps up прыгать. walls. То есть мы Very clean канцелим fight. полностью Perfect. He got a really fast kill противодействие angle игры on the нас. floor, И so все. full Кстати, energy. босс закончился раньше, чем я Yeah, успел getting level это 4 заметить. in this fight, doing this optimal fight is not easy. Level Because you have 4 to be on a specific очень position важен so для you нас, can потому handle что это that полная and энергия his для hand нашего is костюма. weakness. And you can Это на spam самом the деле не combo сложно, потому... because adds Сложная damage to the поправка. combo. Потому что нам надо стоять в Really bad. конкретном месте Yeah, it adds like one и damage to the производить combo, конкретную so it's последовательность атак. pretty much almost never worth it. Yeah, it's Except for not, except for it's like the not- Model P bosses, which we don't care about their energy because we don't use Model PX in this yeah, game. but it's one damage to the whole combo. And У нас, it's по-моему, будет very только close. один Like, босс, на котором у нас sadly, есть we возможность can't do a lot of манипулировать real fights with it, РНГшкой. because we just ignore it. Это Yeah, so мы we войдем just в unlocked комнату, Model ударим FX, льдом though, заряженным, we're still gonna be in Model HX for a minute here, и just 'cause the щупальца movement's босса so good. появятся всегда справа снизу. But Model HX, it's based on Harpoolia from the Zero series and its electric element. Model FX is based on Fafnir from the Zero series and his fire element. And Model HX has sabers, and Model FX has these busters. They're kind of heavy-duty busters. Normally Mega Man shoots out Так, мы his сейчас little переключились lemons на and kill FX. these oranges. Он стреляет пулями, And you и can't- одна из механик, you can't walk while мы shooting them, so that's why he's сможем gonna be поменять их jumping a lot траекторию while, немного, shooting them, so he can поэтому continue мы moving в один forward. момент должны будем остановиться. And it can also Yes. punch. Yeah, that's the reason you're already using FX on this stage, because FX can clear out some of the ice cubes. Otherwise, we wouldn't be able to go through this route. Yeah, you can see him using overdrive there which applies the fire element to the oranges and melts through those ice cubes. And later we'll be seeing some of its charge attack is a punch that shoots a fireball. So compared to the last GDQ run from this game, back then in 2016, from Tiki, Tiki did another route that was called the Flamo Third, which is a little bit slower, but it has a safer Lure stage, because right now we're doing Lure Third, and it's riskier because we need energy drops for FX during this stage to clear the ice cubes and to do the boss fight. Yeah, this fight here, you're gonna see he's gonna stand inside of the boss and pretty much beat it Снова instantly using HX a форма, mechanic where которой боссу basically normally надо most жить attacks всего лишь only 2 hit an enemy секунды. once, but if you have two hitboxes hitting the enemy at the same time, then they'll both damage every frame. And so he used HX's triple slash, which sends out a projectile and also has a slash built into it. So it basically just does a lot of damage to that boss and beats it instantly. Yeah, we call that damage stacking. And Yeah. В общем-то, we can do that on the Zero series as well. HX настолько сильный, потому что он проводит режущую атаку во время запуска проджектайла, из-за чего игра засчитывает урон несколько раз. And Yeah, this normally- boss is a giant anglerfish. Это классика мегаменов, что за всех боссов нам дают какой-то костюм либо модификацию. Only one combo, but take a look at this. И сейчас, кстати, будет
Nice. Огромная рыба. Я не помню, как они, кстати, can see называются, the fish. которые вот эту вот Yeah. приманку используют световую. Basically, this О, boss is an level anglerfish, 3 and финиш. the little boss you saw was just like Не its так и little плохо. antenna, О, and a котик. gigantic fish comes out when you break it. But he beat it while he was still Рыба-удильщик, да, off-streaming. спасибо. Yeah, so how this boss works, we do two oranges into 2 punches. Знаете, And the почему second хорошо, punch что has level to 3? hit Потому the что вы head, не which увидели is low саму as well. рыбу-удильщика. And Вы when you увидели hit только her head, you take приманку, a lot of damage, and the punch with а overdrive does a lot рыба-удильщик of сама не damage. появилась, потому что Then Ранур the успел fish ее will убить прямо recover во with вскрине. its mouth Именно on. за экраном. So we can shoot inside its mouth to do more damage and clear her in one combo. All right, so we briefly mentioned how the missions work earlier, and so basically you start out with 4 missions, 1 for each model, and once you complete the first mission of the model, you unlock the second mission. So this is the second HX mission, and we're doing a shortcut. Yeah, a very dangerous. You saw we needed to damage boost to land on those spikes and punch through that wall. И сейчас, если что, мы использовали шорткат. Which is part of the reason we Он довольно опасный, don't потому do что the он first строится 2 на HX damage бусте. stages right away. And the other reason is because of LX here, which will beat the boss really quickly. Yeah, FX can clear every wall, but that was a breakable wall that you can clear the spikes with a cannon to the right, but it's faster to just damage boost and punch it. Yeah, normally you have to do this whole stage, and there's like a really hard mini boss, or like a mini boss that can take a while, and but that skips most of the stage. В общем-то, мы должны были еще сражаться с мини-боссом на уровне, но мы его просто скипнули. Сейчас с Алексом просто замораживаем босса. О, нет. Он не успел. Ну все, руина. And for some of them, it is a really long move where it's invulnerable, and that's what we got there. Yeah, normally В общем-то, он открыл такой вот мув с неуязвимостью. У некоторых боссов это очень краткая анимация, а тут она такая... Ну, в общем-то, это один из самых долгих боссов, там такие ёпарасоте. Котик спасает ситуацию, ну, блин, это обидно. Это сразу в минус 4 секунды. Yeah, and you can charge slash to power them up a little bit, but just one of those things slipped there, but it's okay. Oh, and here we see another part of LX, which is fun, which is its charge attack makes a platform, and you can jump on it for basically a double jump. Yeah, good thing we still got a level 4 for Hurricane, so right now we have level 8 on HX, which is really good for speedrun. Yeah, and this part is basically Уничтожаем врагов до того, как они появятся. Ну, здесь просто дикий спам, потому что чем быстрее вы жмете кнопку атаки, тем быстрее атакует Мегамен. Ну вот сейчас, вот как говорится, 60-герцовый мэш. То есть это одно нажатие в секунду, это кап в нашем случае будет. And this boss is super cool, but sadly we won't be seeing much of him because he's weak to model HX. В общем-то, босс красивый, но он, к сожалению, очень быстро сдуется. Ну, увы. Босса посмотрели, а атаки увидите, если поиграете сами. В общем-то, босс всегда приземляется в одном и том же месте, из-за чего мы сразу можем сделать на нем прекрасное комбо. Как видите, кстати, во время прокачки, когда нам дают прокачку, мы качаем HX. Dash jump into air dash, but it can be slightly faster if you do this like attack during it, and it's a really tight window. It's actually pretty hard to get consistently, but it can make it a bit faster if you do it a lot.
Yeah, in my opinion, this is not worth it, but Amesiyo is really good at the game. I think it's a three frame window, and if you miss the window, your air dash is slow just like that. And if you hit it, it's a Мегамен five frame по-правильному это save. как бы But if you miss it, you мега-человек, lose если quite a lot совсем more уж frames. So так вот in условно my к вопросу opinion, it wasn't подходить. worth it, but Amesiyo is Так что practicing and he's все showing нормально, how he can do it consistently. I gotta save так those и должно frames. быть. And so this boss is one of the double bosses В that this действительности у раны series is Мегамена known есть for. большая сложность, если вы But хотите его ранить. again, we didn't see Это much of it because it's weak defense. безостановочность. Yeah, and this mini boss is just right after a load Ну, вот screen. то, что вы So сейчас you're увидели в almost боссе, мы this просто back. нанесли базовый дэмэдж, чтобы из него выпал кристалл, который является So right now on this точкой, stage, on this next screen, ну we'll как, get a lava wave элементаль, chasing us, в общем-то, which is выпала insta-kill. The lava on the кристаллическая ground душа, и also мы ее insta-kill. разрезали And за those пару lava секунд. pillars are also Минус insta-kill. босс. So В this действительности stage, это if you are выглядит on очень просто, на деле это очень сложные трюки, good потому что movement, требует those последовательности lava атак. pillars will be off with your timing, and it can be quite scary. Yeah, you can neutralize the pillars with oh, that's so close. Yeah, you can that's scary. neutralize them with an electric attack, but yeah, he managed to avoid all of them without having to attack any. And we can see HX is quite slow on energy here. В общем-то, Раннер мог здесь с помощью электроатак отрубить часть противников, мешающих нам пройти, но он на мужика прошел, как говорится, рисковыми стратками. Здесь вот level 2 финиш. Это не критично, потому что мы получили основные модификаторы, которые нам нужны. И часть врагов будут просто сбрасывать... Yeah, the game doesn't give you very much naturally. Like you can see, the station doesn't automatically refill it or anything. So you будут сбрасывать энергию. Drops from enemies. And like this section here is we're kind of going on a little trek, and this is when we're really hoping for some item drops. Yeah, we're doing the interstage right now to go to another stage, and we are hoping for drops, and we are hoping for some donations. Absolutely, I have a $50 donation from Chaotic Crow. Вот сейчас начнется секция бега, так что буду читать донаты. Then followed up with The World Ends With You. We're in for an awesome time. And we have a $50 с тем, что я люблю игры Мегамен X и Zero. Отличный геймплей стиль. Если вы посмотрите на вебку раннера, иногда он такой показывает недовольство, потому что он не выполняет мув идеально иногда и немного расстраивается. Очень эмоциональный раннер. If we are getting energy with a full model, the energy will go to the other models in the back, and the other order, the priority order for the energy refill is quite convenient for us. It's HX, then FX, then LX, then PX, and is exactly the order we would choose for the speedrun. Yeah, it's pretty convenient. But this part can be pretty scary. Dashing through these spikes. I die every time I try to do HX, that. EX, LX — это последовательность, которую мы в спидране, кстати, используем. Вот этот вот такой вот рисковый мув был с дэшами через эти шипы, потому что можно было отъехать. И вот сейчас мы открываем босса с манипуляцией. Он делает слабую чардж-атаку, чтобы вот это вот щупальце появилось справа. И босс супер раздражающий, потому что вот эти вот рыбки очень больно бьют. И эти щупальца еще появятся чуть дальше, но ими мы уже манипулировать не сможем. Блин, как же он дэшится рисково. Yeah, like Inker, we showcase how FX doesn't have a really good combo ability, because we have to... Сейчас будет гигантская медузка. Yeah, it's a pretty simple combo, but
It's powerful enough В to do общем-то, the против job. босса будут использоваться две комбинации. So after this boss, we have to go back to the trans server to report this mission, and we could Довольно-таки go простое, но backwards on эффективное. this stage, which is Мы actually с fast, помощью like 2 буста seconds. на стен, But то есть it's not only канцела harder, того, что стена нас but откидывает, поднялись we чуть also выше, don't чем get a должно. lot of energy drops during the left route. И So заспамили what босса we're doing right обычными here, атаками с переходами в чаржу. And right pretty much here, you any can see there's an energy drop. yeah, pretty much anywhere where there's one of those that's not too big of a detour, that's gonna be pretty desirable. And this stage is done as one of the last stage for a reason, because like I mentioned before, Вот сейчас right вы after видели this то, stage, что we get access подниматься only to a red transserver. отменой That meaning анимации that откидывания if от you lose стены, stage, то you есть have to do the intro дабл-джампом twice по just to стене come here and бесконечным, do гораздо the red выгоднее, route. чем подниматься And по лестнице in по the middle of the скорости. interstage, there's another 2 stages we want to go, and they are the Model P stages, which we don't care about. So that's the reason those 3 stages are done last. И, кстати, те, кто заметил, тут Yeah, and then этот this is pretty close to креветки-револьверы плавают в the воде. first model Револьверные stage. креветки. It's kind of screws with the routing a bit. The fact that there are no teleporting trans servers around this area, but it kind of works out. We are kind of forced to do these 3 stages, one along the other. So, Yeah. And we don't want them early on the route as well, so that's why they are the last 3. Yeah, and we will be coming back to this cave one last time after we finish all the stages during the end game. And right now we are praying for more energy drops and doing the interstage again. So В общем-то, рано распылерят о том, что тут будет бэктрекинг классический. Absolutely, we have a $10 donation from Dan Но его Keko будет saying, немного. "Go, Amesiyo, go!" Good luck from the ZX speedrun community. Let's make it a fun showcase of this awesome game. И, в общем-то, очередной сегмент со стабильным бегом. Let's keep up the challenge, because who needs those fancy shields when you have skill? That is referencing the Boomerang X no shields incentive, where we've got about $1,500 out of $10,000 to make that run even harder. So right now we're on the amusement park. Amesiyo is doing a little energy farm route. Yeah, just a tiny little detour there, but can be well worth it for that energy. And so up ahead, we're going to be fighting the mini boss, the Big Met, and he's already charging up his attack for it. And we actually do a manipulation right here, where if you get in 2 full dashes, then you can make sure that the boss kind of exposes itself immediately rather than doing its invulnerable attack. Yeah, this guy can waste a lot of time. Это, кстати, редкий случай, когда у нас мини-боссом является вот такой вот интересный противник. В частях Мегамена их обычно как мини-боссы не выкатывают. Because I mean, there's all these little bugs here that can crash into you, especially at the end. There's a big pit with a lot of those bugs, so you got to make sure to know where those bugs are so you can maneuver around them. And this next boss fight is the reason we are using HX. Yeah, and if you get hit by any of those bugs, you lose your air dash, so you're basically dead. Ох. Да начнется битва с боссом. Very nice. Yeah, that boss has a pretty specific pattern if you want to get a good kill on it. Yeah, for a long while we fought him with ZX, and it was pretty random because with spin slashes we can't manipulate the boss because we can't consistently do the same damage every time. But with HX, вот сейчас раннеры говорят о том, что раньше его били с помощью ZX, но он был слишком случайным, им было сложно манипулировать, а с HX это гораздо легче. Yeah, Protectus will actually get a lot of hits on his belly. Yeah. He is slower than this boss was, so we'll be using the tornado on him, which does a lot of damage. And right now we are doing this stage backwards because Protectus stage is actually inside
entrance to protect stage is actually inside this stage. Yeah. If you saw a door earlier inside of like a big panda or teddy bear or something. Or a penguin, or it's... I don't know why, how it's... Вот сейчас мы Yeah, it's немного hard to tell if it's возвращаемся like назад, caged on потому purpose or что something. следующий босс на самом деле His находится last run, it was a bear. It was like рядом a с different bear. этой ареной. Yeah, I don't know I Вот. what guess turns it. the... Yeah, we Такой didn't mention шорткатик that Amesiyo's playing к on the боссу. ZX collection, and maybe it changes, I don't know. I don't know. But yeah, this stage is it's pretty much just a straight shot, but it's there's a lot in that shot there. That was a very dangerous strat he just did. Almost got That's crushed, really risky. but saves a little bit of time. But yeah, this stage, it's mostly just like going forward, but there are just so many enemies. And in the second half of the stage, there's just missiles raining from the sky, and it's a pretty intense stage. It's really chaotic, and those raiders we don't want В to... общем-то, тут очень много врагов, много ракет, летящих в вас. And the blue ones, they remove our dash and reverse our D-pad inputs. Yeah, so И especially those blue ones are радары to hit. They slow you down. непосредственно самое страшное, что есть для нас, потому что красные отбирают у нас возможность атаковать, а синие отрубают у нас дэш и возможность... и реверсуют дипад, то есть управление меняется. В общем-то, очень важно не терять ритм на этом стейдже. But now we're through it, and it's just the boss, which this boss is actually can be more dangerous, even though we destroy it, because you kind of have to be close to him to get your full combo, and he does a lot of contact damage. But that was great. Вот сейчас вот босс довольно опасен для нас, потому что нам надо сделать... это хорошо. But yeah, that was a really great kill, and it's only level 1. В общем-то, мы должны быть очень близко к этому боссу, чтобы сделать все комбо, как мы хотим, что довольно-таки опасно. Yeah, it's my favorite model. It's basically like a ninja model. Как рано говорят, мы не увидим модель PX, хотя она очень крутая. Yeah, we just gotta take a quick trip here to the Guardian HQ, and then we can head back to that cave I mentioned earlier, and get started with the end game. But we'll probably be able to fit a bunch of donations in here. Yeah, you can go on until we reach the cave. All right, we have a $75 donation from CF saying love Mega Man X and all the games that it Начинается секция с бегом, как мы любим. Если что, буквы Z и X, если кого интересует, это Zero и X. X — это отсылка к Мегамену X, а Zero — отсылка к Zero. Те, кто знает, что такое Мегамен, знают, кто такой Zero и Мегамен X для серии. Так что... А то чатик там уже предполагал таких интересных аббревиатур. Очень сложно, ничего не понятно. Сейчас этот комментатор такой: если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое в целом про то, что происходит в ране. Ну ладно, шучу. Я знаю, что это такое, просто, к сожалению, не так идеально, как с комментатора, который должен был подойти, потому что там были бы комментарии идеальны. И сейчас рандомненький босс для нас. И нам покажут специальную обилку. Как я говорил, мы нарисуем, как полетят пули. И используем это, чтобы очень быстро снести босса. Вы могли видеть в левом нижнем углу на маленьком экранчике такой паттерн пуль. Мы его можем задавать самостоятельно.
But there was also each of the 4 models here has a charge attack that is pretty identical to a charge attack from Mega Man X. So like this guy has the Storm Tornado. I'm gonna interrupt myself because Yeah, this this room. is water skip. Yeah, this is Хороший like the most комментарий. dangerous room in the game. Let's go! And he got it. Nice. Awesome. Вот сейчас вот одна из самых опасных комнат в игре. Ох, That skip is идеально. really scary. Только что раннер смог пропустить секцию с водой. Он обогнал автоскролл часть You уровня. got the charge flame wave with Model FX, though I don't think we use it. You've got the ice sled from with Model LX, and you've got sort of the charge rolling shield with Model PX. So some more extra references. Yeah, the special move from FX is used on the Flame-O third route against the mini-boss, but sadly we don't get to see it here. Yeah. It's really good for mini bosses, but it like does like 1 damage versus bosses. I also like to mention how similar the stories of В общем-то, боссы, к сожалению, или к счастью, в ZX умирают слишком быстро, и вы не успеваете увидеть их злобные атаки. Поэтому я кратко заспойлерю, что если раннер хотя бы раз ошибется, вы увидите то, что вы уже видели, где босс начинает врубать мега-мув, в котором он неуязвим, от которого нам надо уклоняться, который занимает кучу времени на экране. В общем-то, раннер очень обижается и нажимает кнопку ресета, если он ошибся. Так что это действительно опасно. Yeah, and he just got that like 2 days ago. So we're going to be most likely beating the 50-minute mark. Комментаторов вы можете увидеть под ником стримера. Ой, прошу прощения, не стримера, а раннера. Если вам интересны ники комментаторов, можно их там посмотреть. Вот здесь вот мы используем iChecks, потому что иногда нам не хватает времени, чтобы уничтожить этих роботов, но и урона больше, чем у ZX в данной стадии игры по... Я не знаю, это капсулы высадки врагов, обозначим это так. Вот этот вот дикий отработанный мувмент на самом-то деле дается очень сложно раннеру, потому что мегамены, хоть и имеют очень приятное управление, я отрицать этого не буду, последний мегамен мне понравился по управлению, но он очень сложный. And then it will do this attack to stall you out. Yeah, the blue tentacles don't take any damage, so we don't want to see them. And you can see its health actually on that little screen on the left. That's HX's special kind of thing. Each of the 4 models has a special little subscreen thing. And HX can see a boss's health as well as the weak spot. So right now we are fighting Prometheus and Pandora. And sadly for boss fight in the bait game, but sadly for Pandora, we don't get to see her because Prometheus is weak to HX. Oh, okay, good. And now we are in for the final mission. We're gonna see our familiar boss refights, and then the final boss. И, кстати, мы приближаемся к финальной миссии. И по классике, вы не поверите, нас ждет босс-раш. You can only have a limited number of enemies between bosses to restore your energy with, and there's no automatically given health and energy drops like in most of the other games after each boss. So energy management is a huge thing for this final stage. И сейчас раннер отмечает то, что управление энергией очень важная часть на этой игре, потому что врагов, с которых мы можем восстановить себе энергии, между боссами будет очень мало. И явно недостаточно, чтобы свободно пользоваться способностями. Плюс нет энерджи дропов, как в предыдущих мегаменах. Между боссами в босс-раше. Поэтому менеджмент прям очень важен. And we get to fight High Volt with LX, and this fight is pretty cool.
we Very saw a little bit nice. more of the combo. It's got a you can send out Кстати, the little сейчас ice будет очень dragon and интересный then бой, do the потому air что slash to ground slash. So заморозили you just need to пару do one атак, more slash. уничтожили. And he has a unique little thing where he gets knocked out of the sky with А the так, ice главную attacks. механику в Oh виде yeah, игр that придумали that вообще combo just со did старта after видеоигр me практически. was a unique Двигаться attack вправо, because you двигаться always влево, hit by все. his weakness. There we go. Very That's how nice. that fight was supposed to go the first time. Yeah. But we got to Вот see сейчас мы how it came out начинаем this time. с LX формы, чтобы побить викнесы врага, и здесь очень чистый файт вышел. Потому что в этот раз мы не увидели мега-атаки босса. So right now we already equipped Moto effects because destroying enemies with bullets doesn't slow down the game, because when we hit enemies with swords, it kind of gives a hit stop and the game slows down for a few frames. Yeah, and being able to shoot upwards is pretty convenient. Здесь вот раннер отмечает, что мы взяли FX, потому что уничтожение врагов с пулями не замедляет игру. А атаки с мечей, мили и все вот эти вот формы останавливают игру на секунду. Ну, не на секунду, извиняюсь, немножко замедляют игру, потому что это очень частый прием в видеоиграх. Если вы присмотритесь, именно присмотритесь к анимациям движения союзников, врагов, вас во время атаки в экшен-битвах, чаще всего атака, которая попадает по врагу, заставляет модельку вашего персонажа остановиться. Ненадолго, но остановиться. Это делается для того, чтобы создать чувство удара, потому что меч не проходит сквозь врага насквозь, а якобы как бы ударяется в него. Oh yeah, that can make things more difficult. And it takes too much time to edit them back. And now we can retire Moto LX and FX. We won't be seeing them anymore. В общем-то, снова удалили медузку. Yeah, we're going to be wanting to use pretty much HX for the rest of the bosses if we have enough energy for it. Yeah, ideally we'll use HX. И оставшуюся часть боссов мы прорашим с помощью HX, если нам хватит энергии. Don't get lucky, we won't be able to do that. Но вот в идеале мы хотим использовать его против всех боссов, которые остались. Но если нам не повезет, то мы этого не сможем сделать. Yeah, ZX actually a pretty good backup to when you don't have energy or when you mess up RNG. And there actually is a way to get a W tank in this game, sort of like the E tank from the Classes games, that restores your weapon energy. But you have to like go to the special room and then deal 1,000 damage to this little like hanging doll enemy. So it's definitely not worth it in the speedrun. Yeah, I actually never thought of using it on the speedrun, but yeah, there's no way you can fit it on the run, sadly. That would mitigate a lot of RNG. Нормальный лифт. Всего-то пару открытых проводов и прочего. О, еще один котик. Вроде этого котика на ранее еще у нас не было. А, я отвлекся. Котик был хорошим байтом. Я даже не заметил, как босс исчез. В общем-то, это повторение все тех же боссов. Механики на них предельно одинаковые для большинства боев, потому что манипуляции РНГ как таковой у нас, к сожалению, нет в ZX. Из-за того, что игра рассчитывает РНГ каждый кадр. You can go to megamanleaderboards.net and you can find ways to practice this game and learn all the strategies. And also shoutouts to the Zero and ZX collection that makes it easier for us to play this game. And brought a big resurgence in the games lately. Very nice. This fight is quite different from the first one. Ну вот босс-мартышка повел себя не очень красиво. Не сразу дал нам хороший паттерн, но ничего страшного. You have to move right away when the fight starts, and we don't have buffers for that.
Yeah, that purple refight gives a lot of people trouble. And here we have just enough HP to Oh, damage Вот boost. это, кстати, очень неприятный бой. Very nice. Смотрите, мы сейчас enormous damage можем... made. Да, And now all повезло. that's left is the final boss. Это был дэмэдж буст, как Those two говорят fights, if you mass комментаторы. one damage boost, they На самом get деле мы over. почти отъехали. And thankfully, Amesiyo got an E-tank as safety on this run. This is a really good manipulation, by the way. Let's get an energy drop. But normally we wouldn't have an E-tank, a sub-tank here. So if you mess one of these fights, the run's over. Yeah, he grabbed a sub tank earlier. Luckily, there's one that's just a couple seconds out of the way, really early on in the run. Вот сейчас, как So раннеры it's a really говорят, nice если вы safety хотя бы net один for файт most runs. испортите, ран Here, закончен. CHX trying. Doing some Street Fighter here. И вот сейчас вот в Эре игра уже заканчивалась. Nice. Never even used his uppercut. У босса, кстати, интересные атаки. Мы байтим Normally его HX is just на один faster цикл. because of the damage potential, but we get consistent damage, so we know every attack. Сейчас, does как this. полагается, типа, This это first не phase моя we also настоящая manipulate, форма. but right now it's just random. Yeah, we're kind of just gonna be tornadoing this guy a lot. Yeah, like this is unlucky. We are wasting time here. Yeah, and he has 3 phases that are tied to his Мы health будем bar, спамить and на we're нем gonna очень много prepare for time торнадо. here. Or does time end right when he dies? Yes, Okay, and so time now. very nice. That last phase he can go invincible, so we were lucky Yeah. there. И все, время. He 50-50, he отличный. closes a little weak Отличный points every забег time. на Now 40, let's see what our time was. на 50 Nice. секунд. Casually Sub getting Дольше, points. чем ВР. So, do you Nice. want to do any parting words, Meta? What was that? Do you want to say anything at the end right now? I don't know. I guess you know, shout out to 50-57 Amesiyo showing up on the на scene, ингейм таймере. blazing through. And it's really nice to see this game at GDQ again. So shout out to GDQ, and especially being back here in commentary, you get to see all the work that they do, setting things up, and you know, В shout out to общем-то, the кидаются community. шатауты. This game has a pretty dedicated community of people. That since the game is a lot of fun, just playing combos for fun, and there's just a lot to do, and yeah. And Amesiyo, do you have any last words? Go on, Amesiyo. Is he connected? He is a Japanese native speaker, so Yeah. Что просит сказать какие-либо слова. Он не понимает, потому что он не знает английского. And that AO is his favorite character.